chào quý vị khán giả, tôi là Minh Hoa, chuyên viên PR Marketing tại công ty cổ phần VDO. Đây là phần 2 của chuyến công tác VDO tại Computex 2023. Mọi người có thể xem lại phần 1 tại đây. Ngày thứ 3 tại Computex, đoàn công tác VDO đã tham quan sự kiện, kết nối và họp bàn cùng các đối tác mới. Họ là ai? Chúng tôi sẽ sớm bật mí cho quý vị. Ngày cuối cùng, theo thư mời công tác của InWin, chúng tôi đã cùng đại diện hãng khám phá các công nghệ và thiết kế mới tại booth. Sau đó, chúng tôi tham gia tour đặc quyền đến thăm trụ sở và nhà máy của InWin tại Đào Viên, nơi rất ít người được đặt chân tới. Booth InWin là một trong những booth lớn nhất tầng 1. Bạn có thể thấy trong sơ đồ này, nó nằm ở vị trí trung tâm, khu vực của những booth thu hút đông đảo khách tham quan nhất. Đây là booth InWin với một thiết kế ấn tượng treo lơ lửng trên không. Rất đẹp và ngầu đúng không ạ? Bạn hoàn toàn có thể tự lắp ráp con quái vật này ở nhà với các module của InWin. Fine, thank you. My name is Michelle and I'm from InWin. Yes. Okay, I will introduce you my coworker, Mr. Shaw. Hello, Xiao. Nice to meet you, Mr. Min. That is Tony. Hi, Tony. And they will give you a more detail on our products. Yeah. Okay, follow them. So this is our power supply range. So power supply range for PC, they can be from 450 all the way up to 2000 watt. And then all these power supply we produce with our partners. And then for this year, we have 1,300. They are more 1,000 and then 800 watt power supply. They all support the latest Gen 5 technology power supply. So Mr. Min, we have water cooling solution. As we know, the market, the specification of the PC server, they need more cooling due to traditional cooling fan were not able to disperse the heat. So with a more better fan or with a water cooling solution fan, cooler will help us to provide better solution for our customer. So as we can see here, we have Netum series that come with the very powerful workstation fan, the traditional fan, and then this is for the gaming RGB fan. Yeah, all those traditional fans, we can use it to help to create a better product for our customer. Yeah. So if we go further down, we can see. As we can see here, this is MR series of water cooling solution from InWin. We have a size of 240 and then 360 different solution that we can provide for you. So this is more towards the gaming series water cooling. As you can see, they have all these RGB light solution with many different texture and its color. So these kind of solutions are very popular, and then what we very proud of is InWin. We produce, design, and then we made it in-house. So this is TR series from InWin. TR series is more for workstation and then water cooling for workstation server. So why we need the water cooling workstation for server? As we know, the spec for server and then workstation getting higher, and then they need a lot more cooling. So water cooling will be the next few things, next kind of solution for next 5 years, where people will go for a water cooling solution for workstation. Hello everyone, I'm Tony from InWin IPC Servers Development. Actually, we have 3 series. We have storage server series and JBoss series and a tower. For example, this one is 2U 16 bay with multiple storage combined together for flexibility and the standard server multiple support. And the JBoss, we have 1U, 2U, 3U, and the 4U. The maximum we can support the 4U 60 bay, and this is the standard 2U 24 bay JBoss, for example. And tower this year, we have radiator support, and
For this one, it's quite huge, big monster with 3 radiators inside. If you have any interesting for more model, you can check our website for more details. Thanks. Trước khi đến thăm trụ sở và nhà máy của InWin, hãy cùng VDO khám phá sản phẩm consumer của hãng. Thẩm mỹ, tư duy, concept và thiết kế của hãng quá xuất sắc, xứng đáng với hàng loạt giải thưởng quốc tế dành cho InWin. Okay, so I'm going to introduce you D5. This is one of the cases that our designer, he wants to focus is user-friendly and for mainstream. And for those who have a little bit budget concern, this is a great case for you and why. So we have a little bracket here. It's great for the cable management. So if you have many messy cable and you don't want to show it to people, the brackets will be great for you. And it also helps with the airflow. So we want to make sure the airflow goes to the right direction. It's not too messy. And the thing that, if you see on the back, there's modularize for the PCIe slots. You can verticalize or horizontalize your GPU. And we have a little bit brackets here. It holds your GPU. That's if you want to do 4090, that would be no problem. Okay, so Mr. Ming, we're gonna talk about F5. Okay, so F5 are these 2 models. Okay, we have 2 front panels for the models. So okay, you can see the board is actually swatchable. You can move from right to left, left to right. Okay, and these 2 are the same. And something about the front panel, the top panel, is that you can remove the top panel when you install the AIO or the fan. So it gives you a lot of space. This is one of the user-friendly features we have here. Okay, so that is a very basic introduction about F5 and D5. Okay, okay. So Mr. Ming, what is this? Do you know? All right, that's open it more. Bye. Okay, so that is a very big piece, and you probably don't know what this is. Okay, let's put it down and I'll show you. So this is our new case. It's called POC1, piece of case, right? This is the 2nd generation, and you can see from here we have a little bit leather, and on the side we have a ribbon. So basically the concept of this case is very simple. You open up, voila, you have the case here. So you can stand up the case or you can put down the case. And the thing is that you can open it up. It's the magnetic, very easy. Okay, you can have the handle here. Okay, so this case is the mini ITX. It is very light and it's great for users. They want to try something new for the first time. Okay, so Mr. Ming, this is POC1, right? We're gonna talk about POC. So before introducing you, I want you to bend this little piece of metal. Okay, so you can see this is very easy. Mr. Ming is building a case right now. Okay, so one of the biggest feature about POC is that you can just bend the panel on your own. It's very easy. So we will provide you the little pieces of metal here. You just bend it and use the screw and it will be easy. You have the case. So these 2 are also our mini ITX cases. Những cỗ máy ở đây rất ngầu, nhưng quá trình tạo ra chúng lại rất đơn giản. Bạn có thể thấy anh ấy lắp ghép nhanh chóng và nhẹ nhàng như thế nào. So Mr. Ming, we're here at Mo Free. Okay, this is a place there's no limitation, and this is the module of Mo Free. Feel it, it's very, very light. Yes, this is Mo Free. Okay, so each individual of the module, you can build a case into this, into that, or something like that. This is a case that has no standard answer. With different kind of module, you can build a mini ITX, an ATX, an EATX. So we have the module for you. It's just like Lego, playing around, and it's very easy. Okay, so do you want to try this later? So Mr. Bing, do you believe in cases?
Okay, so this case is called do believe. Okay, it sounds like do believe. And if you rearrange the word, it's actually called I build. So we are in this DIY section, you build your own case. When you build, you have more relationship, you have more time with the case. So I will show you something. Okay, this is a thumb screw. Okay, you can hold it. Can you try to remove it? This is a thumb screw of the case. Yeah, okay. And you can feel that it's very premier. It's very premier. Okay. And if you see this panel is actually you can put an SSD, the tray here, or you can hide the cable. Okay. So we have two colors, alright? One is the champagne and the silver. So we have two colors. And for this one, you can put a handle on the bottom or on the top. Okay. Như tôi đã nói ở đầu video, hãng đã cất giấu một nửa kho báu sản phẩm Enterprise tại tổ hợp trụ sở nhà máy của hãng tại Đào Biên, nên rất ít người được đặt chân tới. Là nhà phân phối độc quyền của InWin IPC server tại Việt Nam, VDO đã nhận được lời mời tham quan tổ hợp của hãng. Từ Computex, chúng tôi lên xe di chuyển đến đại bản doanh InWin tại ngoại ô Đài Bắc để đi tìm kho báu. Okay, so Mr. Ming, welcome to InWin Factory. This is Changxing for the IPC assembly. And we have another factory that will just be nearby. Okay, so are you ready to check out more? Okay, come with me. Hello everyone, this one's our new tower. It's called PL070 with new fancy bezel, and the feature is we added the radiator supported on top with one 240 radiator. And if you want more variation, we have convert bracket for 360 and also extra 240 radiator. And you also can buy the radiator from us. We have the 360 and 240 for CPU, you can see. And the extra 2.5 hard drive KD and the CRPS power supply. Here, it's all modularized. And this one is a huge monster, we called it PLN, with more radiator supported. When we take this cover off, you can see there's one 360 on top and another 240. And also a second 360 on the bottom. So for example, one is for CPU and another two is for GPU or AIO module. So it's easy maintenance, and if you want more storage here, we can add a hard drive bay with 5.25 supported. And now here's our storage server series. As you can see, the backplane, we make our own backplane here, and with expander on it, and all with NVMe supported. Also, we have optional front bezel outlook for 1U and the 2U. And this one is a 1U with 12 2.5 drive high density storage server. All the KD you can see is old screwless. No need to tool to fix it for easy maintenance. And for motherboard supports standard eATX form factor and the redundant power supply with 750 watts. And this one is 2UOA bay. Also the screwless tray for 3.5 and the 2.5 also. And there's a 4 internal to Wi-Fi on top. And for the fan module, it's all hot swappable with high RPM for the better thermal solution. And power supply also using the CRPS and another 2.5 module on the rear. Now here comes to 3U and the 4U. 3U with 16 hot swap bay on the front, and also the customized bezels you can choose. And also the backplane also support the NVMe and the startup
expander on it, and the CIPS module, and another 2.5 drive for OS on the rear. And this is the screws rail, easy to install with the rack. And the 4U, this one is a 4U 16 drive, 24 drive on the front, and another 12 drive on the rear. Also with the hot swap fan here, and many NVMe drive you can choose. CIPS power supply and 2.5 module for the OS drive. Sau khi khám phá tất cả các sản phẩm mới, chúng tôi mặc đồ bảo hộ và tiến vào bên trong để tìm hiểu quy trình sản xuất của InWin, tận mắt chứng kiến các thiết kế tinh tế thành hình. Tổ hợp có 2 nhà máy chúng tôi tham quan có 5 tầng, 2 tầng chứa dây chuyền sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng. Một tầng là kho bảo quản hàng hóa, một tầng chứa bao bì đóng gói và một tầng là văn phòng làm việc. Hệ thống vận hành hiện đại và an ninh nghiêm ngặt. Chúng tôi cần đọc sổ tay hướng dẫn và tuân thủ bộ quy tắc suốt chuyến tham quan. Có lẽ đây là lý do khiến các thương hiệu lớn tin tưởng lựa chọn InWin làm đối tác OEM hoặc ODM. Theo lời đại diện hãng, phần lớn lao động nữ tay nghề cao tại đây là người Việt Nam. Môi trường làm việc an toàn và thân thiện giúp họ chuyên tâm cống hiến. Kết thúc chuyến tham quan, chúng tôi được InWin mời tham dự tiệc tối. Mối quan hệ thân thiết và bầu không khí thoải mái giúp tất cả mọi người được thư giãn sau một mùa Computex căng thẳng, bận rộn. Bên cạnh lịch trình làm việc cùng các thương hiệu do VDO phân phối, chúng tôi cũng đặt lịch làm việc với các đối tác khác đã hợp tác từ lâu. Hơn thế nữa, Computex là cơ hội lý tưởng để tiếp xúc và kết nối với rất nhiều đối tác mới, chuẩn bị cho các chiến lược phát triển trong tương lai của VDO. Trong lần trở lại này, Computex một lần nữa khẳng định vị thế một trong 4 sự kiện lớn nhất ngành ICT thế giới. Ban tổ chức áp dụng chuyển đổi số trong từng hoạt động, thể hiện tính chuyên nghiệp và tốc độ đáng nể. Là một người tổ chức sự kiện lâu năm, tôi được mở mang tầm mắt với kế hoạch tổ chức công phu và toàn diện, từ địa điểm, cách thức di chuyển, nhân sự, an ninh đến các hoạt động, dịch vụ, tiện ích đi kèm để người tham gia có được trải nghiệm tốt nhất. Đây cũng là dịp gặp lại bạn bè trong ngành từ khắp nơi trên thế giới, và đó là những lý do khiến mọi người gắn bó với Computex qua nhiều năm. Trong ấn tượng của chúng tôi, Đài Loan là đất nước đậm chất công nghiệp với nhịp sống nhanh. Cơ sở hạ tầng phát triển, tạo điều kiện cho các thói quen bền vững như sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đạp xe, đi bộ nên người Đài Loan từ trẻ tới già có thể lực và thể hình tốt. Con người nơi đây cực kỳ thân thiện, hiếu khách và tốt bụng. Chúng tôi chưa quen sử dụng một số dịch vụ ở đây, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi cần sự giúp đỡ, một người bản xứ tốt bụng nào đó sẽ xuất hiện và nhiệt tình chỉ dẫn. Như vậy, chuyến công tác Computex 2023 của chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã nghiên cứu sâu rộng công nghệ mới của Giga Computing và InWin, tham gia các hoạt động bên lề dành riêng cho nhà phân phối. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bắt đầu đàm phán phương hướng hợp tác với các thương hiệu mới, mở ra nhiều chiến lược phát triển cho VDO. VDO Distributor và VDO Group xin trân trọng cảm ơn Giga Computing, InWin cùng các đối tác khác đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi để chuyến công tác Computex 2023 diễn ra trọn vẹn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. VDO, always for you.